mình tên là Ngọc Thảo và mình sẽ là host của phòng 4 là ngành IT, Computer Science, Data Science và AI, Machine Learning. Mình xin bắt đầu buổi chia sẻ trong breakout room ngày hôm nay. Nói không qua thì các ngành công nghệ thông tin hiện nay thì đang rất là hot và có thể xem là sự lựa chọn của tương lai khi mà cả thế giới đã bước vào kỷ nguyên số và yêu cầu về nhân lực cho các ngành này qua mỗi năm thì chỉ có ngày càng tăng chứ không có sự giảm đi. Như vậy thì Data Science, Computer Science và Engineering có phải đơn thuần chỉ là học ra thì sẽ làm lập trình viên thôi hay không? Như vậy thì bây giờ mình sử dụng tiếng Anh là mình nhờ anh Sylvan giới thiệu bản thân. So hello again and welcome, Sylvan. Thank you for joining us today. So hey, thanks for having me. Yes. So before Vân just softly introduce herself, and now it's time for you to give the student and maybe the parents here the introduction. Yeah. Yeah, sure. Yeah. Hey, my name is Sylvan. I'm currently the CTO of a company here in the Netherlands that does primarily online payment services. And aside from that, I have my own company and I facilitate Verovia's technical hosting and other types of programming support, I suppose. I started programming, I guess, 16 years ago now, and I have gone through hundreds of different projects in IT. So Verovia asked me to be a guest speaker to see if I can provide any useful information on what it's like to work in IT in the Netherlands or just globally in that sense. I've also worked in Vietnam for a long time. I think I've went back and forth 11 times or so to Ho Chí Minh, and that perspective, it's given me an interesting perspective on the differences between Dutch and Vietnamese working cultures as well. Welcome again. Maybe I will ask you like some question before we go back to Vân. Yes. What are the different career pathway in IT that you can think of? The answer is kind of long, I guess, because the IT is really a very, very large industry. And IT in itself isn't really anything, you know, it's other industries are supported by IT. So you could basically do any kind of job within IT, there's any domain. But if we're looking at like the technical jobs and so, there's like a sort of separation of different types of categories of jobs in IT. So there's like people who create software or work with data, who are more in a technical position. But there are also people who don't exactly create software or programs or products, but they maintain them or they facilitate their hosting, like system administrators or operations personnel or people that work in cloud hosting. And also, of course, even less technical roles, but more functional roles that have to do with things like project management or time management or Scrum methodology, the way programmers are managed in projects, or product managers. So people that don't actually program anything, but they do understand the way a product is put together and what it can do and how it should be evolved and so on. So there are many different categories in IT. So this is not in any way an exhaustive list, of course. Just goes to show that IT is really large, and I would personally say that for many people there is a type of job somewhere in IT that really fits them. Yeah, thank you for your answer. So to sum up, there are some main branches like writing software, maintaining software, and product manager. But there are so many things in between, right? Yeah. Yes, definitely. You're right, like data scientists, and the list goes on and on. Yes. Yeah. So the second question: how are the job opportunities for foreigners in
the industry in the Netherlands? Yeah, right now, really good, because there's a global shortage of IT personnel. Like it's a problem everywhere. It's even the IT positions here are right now relatively well paid, and also the demand is incredibly high. So even if just doing an internship or a traineeship or something, employers are very quickly inclined to hire people, also from abroad. Just basically anyone that would like to work in a more technical position is in high demand right now. Of course, other positions like functional positions are also in high demand, but it is mainly the developers, so the programmers, the system administrators, cloud architects, and other sorts of DevOps employees. So that I can very easily get a job right now, and it is even, the demand is so high that if I look through job postings in the Netherlands these days, all of them say that a certificate or a documentation is desirable, of course, a degree in IT computer science, but job opportunities are very good. They're good all over the world, but in the Netherlands, there's just a very large shortage as well. Yeah, so I will sum up your answer a little bit in Vietnamese. Yes. Sure. Dạ, so các bạn cũng có thể nghe và hiểu là anh Steven nói là hiện tại thì đang có một sự thiếu hụt nhân lực rất là lớn ở trong ngành của mình, đặc biệt là ở Hà Lan. Thì thậm chí là vì cái sự thiếu hụt nhân lực này mà đôi khi một vài nhà tuyển dụng thì họ chấp nhận là các ứng viên có đủ kinh nghiệm là được, còn các cái bằng cấp liên quan thì có thể bổ sung sau. Thì hiện tại đó là một cái cơ hội rất lớn mà các bạn có thể consider cho cái career pathway tiếp theo trong tương lai của mình. Và anh Steven cũng có nói thêm là các công ty lớn thì đang có xu hướng mở các chương trình thực tập cho những ứng viên liên quan đến lập trình, hoặc là có kinh nghiệm, hoặc là thích làm việc với hệ thống đám mây cloud system, thì các bạn cũng có thể nghiên cứu thêm về cái mảng đó nhé. Okay, so we come to the third question for you. Sure. So as a native, what advice do you want to give to the Vietnamese student here so that they can adapt quickly to the working environment in the Netherlands? Well, there are some, like I mentioned, I've worked in Ho Chí Minh as well with the representative office and with Vietnamese local people there. And there's some cultural differences, I think, between the way management and employees work here in the Netherlands and in Vietnam. Like here, I think it is generally desirable that an employee figures out how to do their work efficiently, how to not need a lot of micromanagement, how to also improve their own situation better. It is less of a society where people are strictly told exactly what to do, and more of an expectation of individuality, I guess. That is one big difference I've noticed culturally between the Netherlands and Vietnam. So there's less of an emphasis placed here on having to be told exactly what to do. So the expectation of individuality is very strong here. So what I would recommend, it's very difficult, of course, to compare working cultures, but to prepare better for adapting to the working environment here, I would say that emphasize individuality, and especially in the context of IT, it really does not hurt to already build up some prior working experience in IT or have personal projects you like to do. That will absolutely count on a resume when trying to get an interview here, or finding a job that you like.
I think that's it. Yeah. Thank you for your sharing. Welcome. Yes. Như vậy thì mình chỉ tóm tắt lại câu trả lời của anh Sylvan. Thì từ quan sát của anh khi mà anh đã làm việc tại cả hai quốc gia Hà Lan và Việt Nam thì anh thấy là ở Hà Lan thì cái văn hóa làm việc của họ thì nhấn mạnh vào giá trị của hiệu suất cá nhân, tức là nó không phải là quá là cá nhân chủ nghĩa, nhưng mà họ sẽ đánh giá cao là bản thân mỗi cái người nhân viên nó hiểu được công việc của mình cần phải được thực hiện như thế nào, mà không cần cái quản lý vi mô. Có nghĩa là không tức là cái người quản lý họ sẽ trao quyền cho nhân viên và trao tự do và lòng tin để nhân viên sẽ không bị soi xét cái hành động hay là bị nhận xét phê bình quá nhiều. Nhưng mà cũng vì vậy thì cái người nhân viên đó phải hiểu rõ được là bản thân mình đang làm việc gì, làm những cái công việc nào, và chủ động tìm các để cải tiến quy trình công việc. Và bởi vậy thì cái kinh nghiệm làm việc là một cái coi như là một cái điểm cộng cho những bạn mà có kinh nghiệm làm việc, tại vì nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình mà xin việc và làm việc tại Hà Lan. So thank you, Sylvan, for sharing. We are coming back to you later in the question session. Okay.